We're at Ebisu. I'm gonna teach her. Before you rev it, well, good morning. It's 3 a.m. We just woke up at 7-Eleven getting breakfast. They just stocked up 3 a.m. so there's a bunch of options. We're heading to Ebisu Circuit, so stay tuned. ない？けど後で。あ、後で。はい。タッチ音が鳴るまで電子マネーをタッチしてください。Alright, 180 is ready. I installed this fog halogen. Hopefully it's better. Oh, it is. It's a lot brighter. Let's go. Hey, this is how we're gonna start the vlog. We're at Ebisu Circuit and today's the first day. This weekend's Ebisu Matsuri, 2 days. And drifting this machine, I'm really excited to drift with the new setup, new motor setup with a lot more power. And today we're having her learn how to drift. Do donut first. Yeah? できるかな。 What do you guys think? You think she's gonna do good? I'm gonna go out in the beginning and probably like around noon. I'm gonna teach her. So stay tuned for that, I guess. And let's go drifting.
Just zip tie broke on the bumper, so I gotta go back. But I felt so good though. But we gotta come back to this course again. So much fun. I wanna do the sanpatsu, like 3 flicks. I'm just doing 1 flick because it's still wet on the ground. Okay, so turn the wheel a little bit and then hold it like this. Do it. こんぐらいで rev it like もっと5000ぐらい 5000 そこでクラッチ開けると
うん、いいんだよ。それでハンドルを戻すの。Before you rev it, like ボンボンぐらいでコントロールできる。こうやっててこうやってで、勝手に戻る。ちょっと離してみ。曲が、ていいの？うん。どうすればいいのかわかんない。うん、そんな感じ。もっと開けないと。開けてみ。今？うん。クラッチ外すの？そう、今みたいに。できたじゃん。You did donut。初めて見ますごした。めっちゃ嬉しい。い。分かったでしょ。なんであんなできたんだろう、何回も。やば。さっき1回できたら超気持ちよかった。どう？ドリフトしたくなった？したくなっちゃった。ねえ待って、また練習したい。練習しよう。You did one donut。できた、1回。どう？めっちゃ楽しい、嬉しい。So she did drift, guys. She did it. She did it one donut. めっちゃ嬉しい。よかっただね。この上ない嬉しさなんだけど。そうなの？今までで一番嬉しい。初めてドリフトした？人生で一番嬉しい。本当？